You're welcome to another edition of Access to Wash, the radio program discussing water supply and sanitation issues in Lagos State. And we're also discussing in this program the steps that needs to be taken to ensure residents of this state have access to water supply and sanitation services that is safe, affordable, and of good quality. Access to Wash is produced by the Water and Sanitation Media Network with the support of WaterAid in Nigeria and the UKAID Governance and Transparency Fund. My name is Babatope Babanobi. Presenting with me is Olutayo Akinrede, who will be speaking in Yoruba language. Àmà tún kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ọ̀tún ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera rẹ ni Access to Wash. Ètò tó ń ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó kí a lè rí dájú wípé gbogbo àwa olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó ní àǹfààní sí ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó tó péye tí kò gúnni lápá tó sì kújú òṣùwọ̀n. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn tó wà fún ọ̀rọ̀ omi mímu àti ìmọ́tótó Water and Sanitation Media Network ló ń ṣe onígbọ̀wọ́ ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àjọ tó ń ṣèrànlọ́wọ́ lórí ìpèsè omi mímu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà WaterAid in Nigeria àti ìrànlọ́wọ́ owó ìjọba ilẹ̀ Bìrìtìkó lórí ìṣàkóso àti àkúnyawọ́ UKAID Governance and Transparency Fund. Orúkọ mi ni Olutayo Akinrede, atọ́kùn ètò yìí lédè Yorùbá pẹ̀lú ẹnìkejì mi tó ń tọ́kùn lédè Gẹ̀ẹ́sì Babatope Babalobi. Ẹ máa kúkú káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. If you want go wash, now water you go eat. Tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, omi ló máa lò. If you want cook soup, now water you go eat. In the previous episode of this program, we started looking at the causes of poor provision and availability of water supply and sanitation services in Lagos State. We found out that one of the factors responsible for this scenario is the poor institutional framework for service delivery, fragmented institutions providing water supply and sanitation services, conflicting roles of these service providers, poor coordination among these service providers, duplication of duties, and non-harmonization of activities. We've based our views on the findings of a study that was recently conducted on water supply and sanitation service delivery in the state. The study was conducted by the Federal Ministry of Water Resources through the National Urban Water Sector Reform Program. The objective of the study was to examine programs empowering the delivery of water supply and sanitation services in Lagos State. The study also attempted to examine the cause of inadequate water supply and sanitation services in the megacity and profile the way out. Perhaps the major finding of the study is that the poor financing of agencies delivering water supply and sanitation services in Lagos State is the most important factor responsible for the poor delivery of water supply and sanitation services by these agencies. The agencies involved are the Lagos Water Corporation, that is in charge of urban water supply, the Ministry of Rural Development, that is in charge of rural water supply and sanitation, and the Lagos Wastewater Management Office, that is in charge of urban wastewater management. Access to Wash recently reviewed the mechanism for funding water supply and sanitation services in Lagos State, and these are some of our findings. First, we found out that the contribution of the state government to rural water supply and sanitation in the last 6 years has been very minimal, as only a donor agency, the UNICEF, has been contributing almost up to 60% of the funds that have been utilized on all activities related to rural water supply and sanitation in Lagos State. Second, we also found out that the rural water supply and sanitation activities in Lagos State are generally poorly funded
compared to urban water supply and sanitation activities in the state. Out of a total budgetary allocation of 75 billion naira to the water supply and sanitation sector between 2006 and 2011, about 60% of this figure was allocated to the urban water sector. A large chunk of funds budgeted by the Lagos State government for the development of water supply and sanitation activities in Lagos State goes for recurrent expenses, which are payment of salaries and office maintenance. For instance, out of a total budgetary allocation of about 50 billion naira to the sector between the year 2006 to 2011, about 37 billion naira was used for capital expenditures and 13 billion naira was used for recurrent expenditures. Fourth, Access to Wash also found out that whereas the Lagos State government has taken a bold step by creating a wastewater management office charged with overseeing wastewater management issues in the state, in reality, the agency is still in dire need of funds to meet the sanitation challenges of Lagos State. Another major finding of Access to Wash is that a capital investment in the range of around 10 billion naira per year, or between 250 billion and 300 billion over 25 years, will be needed in order to reach 80% water supply and sanitation coverage for Lagos State. Another finding of Access to Wash is that whereas the Lagos State budgetary allocation to Lagos Water Corporation is between 240 million and 300 million naira annually, or between 23 million and 25 million naira monthly, most of this fund is spent on staff salary and other emoluments. This budgetary allocation of between 23 million and 25 million naira monthly that the Lagos State Water Corporation receives from the Lagos State government has been grossly inadequate to cover even the current cost of the utility. Approximately, the Lagos Water Corporation requires about 75 million naira monthly in order to cover its staff salaries and emoluments. The gap between what it receives from the Lagos State government and what it actually spends is covered by internally generated revenues coming from water tariffs paid by consumers. While the internally generated revenue of the Lagos Water Corporation is about 1 million naira monthly, about 150 million naira is needed for operation and maintenance of all the water schemes being supervised by the Lagos Water Corporation. The effect of this shortfall is that the Lagos Water Corporation is unable to operate and maintain its water schemes at total design capacities, which in turn leads to no water supply coverage for the people of Lagos State. Access to Wash also find out that whereas the Lagos State government allocates between 23 million to 25 million monthly to the Lagos Water Corporation, and whereas the Lagos Water Corporation generates about 100 million naira monthly, bringing all to a total monthly income of about 125 million naira monthly, the Lagos Water Corporation requires about 300 million naira monthly in order to achieve 85% capacity utilization of all its infrastructure and be able to deliver water supply effectively to the people of Lagos State. This huge funding gap of about 175 million naira monthly partly accounts for the failure and inability of the Lagos Water Corporation to deliver water supply services to the people of Lagos State in an efficient and sustainable manner. Access to Wash also found out that whereas local governments in Lagos State are statutorily charged with water supply and sanitation service delivery for rural communities, most of them do not have a department that is charged with this duty, and most of them do not allocate any funds for the provision of water supply and sanitation services for members of their communities. The summary of our findings is that the cumulative financial flows into the water supply and sanitation sector in Lagos State has not been sufficient to meet the financial needs needed for rehabilitation and expansion of facilities, generation of energy, as well as operation and maintenance of facilities operated by water supply and sanitation agencies in Lagos State. In summary, the people of Lagos State may not experience improved delivery of water supply and sanitation services unless the revenue profile of the Lagos State water supply and sanitation utilities improve. Where should this additional revenue come from? Should it be sourced from government? Should it be provided by the private sector? Should it be provided by the donor community? Or should it come from consumers through increased tariffs? Access to Wash interviewed several stakeholders in the sector, and these are their views. My name's Festus Dennis Akano. I'm the executive director of Africa's Water Foundation. One would say, well, the water service, because of the huge funding
required, every hand should be on deck for the water delivery. But notwithstanding, is the duty of the government that collect tax from the masses to provide services like water. That is their primary responsibility. But then if they cannot, like it is now, in the case of the urban area, they want to engage the private sector so that the cost element will come down on them, and then they will have some resources left for them to attend to the people in the rural areas and all that. That can be managed, but it is the responsibility of the government to provide service. My name is Mrs. Bukola Adedeji. I'm the coordinator of Green Sustainable Impact. It's an NGO focused on environmental management, climate change, energy. Well, the government should be the main provider of funds. Basically, the funds should be channeled at new technologies, and also the community should, have a say in any project that has to be carried out in Lagos State. My name is Ntient Williams, the Public Relations Coordinator of the Salvation Army. Well, first and foremost, the water supply and sanitation in Lagos State is not really the best of things that we want it to be. You have so much of people having, boreholes instead of being connected to the Lagos State Water Corporation. Most of the people are not really so much aware of or benefiting from these services, and I think there is definitely the financial implication in terms of the government may not have enough, not putting enough funds in terms of connecting the nooks and crannies of Lagos State, and this has to be put in place if we really need to sort out the adequate provision of potable water to Lagosians, and also to increase the sanitary environment of Lagos State. Well, the bulk has to come from the government. This is a service which the government needs to provide for its citizenry. The private sector and the NGOs and faith-based organizations such as the Salvation Army would only be complementary. What we would probably be doing is in terms of advocacy to help the government in getting down to the people concerned, to knowing the usefulness of having good pipe-borne water and to have good sanitary environment within their neighborhood. The government actually needs to put in, it's a capital-intensive thing, and the government needs to make sure that it has the capacity, or puts in the investment in terms of having the capacity to be able to provide good pipe-borne water for Lagos State. But by and large, it is a civic responsibility of the government of the day to make sure that its citizens has adequate pipe-borne water. If your head is hot, the water could cool on. If your child they grow, the water can go use. Lọ́sẹ̀ tó kọjá a bẹ̀rẹ̀ sí ṣàgbéyẹ̀wò kí ni àwọn ohun tó ń fa akùdé tó ń bá ìpèsè àti níní ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó lárọ̀ọ́wọ́tó ní ìpínlẹ̀ Èkó. A sì wá rí wípé ọ̀kan lára ohun tó ń fa èyí ni àìsí àgbékalẹ̀ ẹ̀ka tó múnádóko fún ìpèsè àti níní ìpèsè omi àti ìmọ́tótó lárọ̀ọ́wọ́tó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀ta oró àwọn àjọ tó ń pèsè omi mímu àti ìmọ́tótó, ìforígbárí ojúṣe àwọn ẹ̀ta oró àjọ tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó, àìsí àmójútó tó péye, sísọ ojúṣe ìpèsè omi tó yẹ kó wà fún àjọ kan di méjì, àti àìsí ìfẹnukò lórí iṣẹ́ àti ojúṣe ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó láàrin àwọn àjọ yìí. Èrò yìí dá lórí àbájáde ìwádìí tí ilé-iṣẹ́ ètò ohun àlùmọ́ọ́nì inú omi tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí, the Federal Ministry of Water Resources, gbé jáde nípasẹ̀ ètò ìjọba àpapọ̀ lórí àtúntò omi àwọn agbègbè ńláńlá láti ṣàgbéyẹ̀wò ohun tó ń fa àìtó ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó àti kí ni ọ̀nà àbáyọ. Àbájáde mìíràn tó ṣe kókó nípa ìwádìí yìí ni àìsí ìpèsè owó tó yẹ fún àwọn àjọ tó ń pèsè omi mímu
àti ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn àjọ yìí ni àjọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Èkó, the Lagos State Water Corporation, tó wà fún ìpèsè omi mímu ní àwọn agbègbè ńláńlá. Ilé iṣẹ́ ètò ìlera ìpínlẹ̀ Èkó, the Lagos State Ministry of Health, tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní ìgbèríko. Àti ilé iṣẹ́ tó wà fún àmójútó omi ẹlẹ́gbin, the Lagos State Waste Water Management Office, tí ó ń rí sí ètò ìmọ́tótó àwọn agbègbè ńláńlá. Ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni ṣe àgbéyẹ̀wò ètò ìṣúná fún ẹ̀ka tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn àbájáde wọn lọ báyìí. Àkọ́kọ́, ipa tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń kó lórí ọ̀rọ̀ ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó láti ọdún 6 sẹ́yìn wá kéré, nítorí pé onígbọ̀wọ́ ẹyọ kan ṣoṣo, èyí tí ṣe ẹ̀ka tó wà fún ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọdé tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé UNICEF tó ń pèsè ju ìdálọ́nà 64 lọ 56% fún ìṣúná lórí ohun gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ omi mímu àti ìmọ́tótó. Èkejì, ìṣúná lórí ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ìgbèríko kò múnádóko lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìṣúná tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó àwọn agbègbè ńláńlá. Nínú àpapọ̀ ètò ìṣúná bíi bílíọ̀nù 37 náírà 37 million naira sí ẹ̀ka yìí láàrin ọdún 2006 sí ọdún 2011, bí ìdá 60% gbogbo owó tó wà fún níná ni ó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní àwọn agbègbè ńláńlá nìkan. Ẹ̀kẹta, òbítíbitì owó tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó yà sọ́tọ̀ fún ìlọsíwájú ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ló máa ń bá owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti àmójútó iléeṣẹ́ ìjọba lọ. Nínú àpapọ̀ ètò ìṣúná bíi 50 bílíọ̀nù náírà 50 billion naira tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó láàrin ọdún 2006 sí 2011, bíi mílíọ̀nù 37 náírà 37 million naira fún oríṣiríṣi iṣẹ́ àkànṣe àti mílíọ̀nù 13 náírà fún àwọn ìnáwó ìgbàdégbà tó ń jẹyọ. Ẹ̀kẹrin, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti gbé ìgbésẹ̀ akin nípa ṣíṣe ìdásílẹ̀ ilé-iṣẹ́ àjọ tó wà fún ẹ̀gbin omi, òǹgbẹ owó sì ń gbé àjọ yìí láti lè kojú àwọn ìpèníjà tó ń dojúkọ ètò ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀karùn-ún, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó nílò bíi bílíọ̀nù lọ́nà 10 náírà 10 billion naira lọ́dún, tàbí láàrin 250 bílíọ̀nù náírà 250 billion naira sí 300 mílíọ̀nù náírà 300 billion naira láàrin ọdún 15 kí ìpèsè omi mímu tí yóò tó bí ìdá 80% káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó tó lè ṣeé ṣe. Ẹ̀kẹfà, ìpín ìṣúná ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wà láàrin 200 mílíọ̀nù náírà 240 million naira sí 300 mílíọ̀nù náírà 300 million naira lọ́dọọdún, tàbí láàrin mílíọ̀nù 23 náírà 23 million naira àti mílíọ̀nù 25 náírà 25 million naira lóṣooṣù. Èkeje, ìpín ìṣúná mílíọ̀nù 23 náírà 23 million naira sí mílíọ̀nù 25 náírà 25 million naira lóṣooṣù tí ìjọba ìpínlẹ̀ pín fún àjọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Èkó kéré jọjọ láti mójútó àwọn ìnáwó àtìgbàdégbà ìpèsè omi. Mílíọ̀nù 75 náírà 75 million naira tí àjọ yìí nílò wà fún owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti àjẹmọ́nú nìkan, nígbàtí owó tí àjọ yìí bá pa wọlé lábẹ́lé látara àwọn oníbàárà wọn ló máa ń gbọ́ àwọn bùkátà tó bá jẹyọ fún àjọ yìí. Ẹ̀kẹjọ, nígbàtí owó tí àjọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Èkó ń pa wọlé lábẹ́lé jẹ́ bí 100 mílíọ̀nù náírà 100 million naira lóṣooṣù, àjọ yìí nílò 150 mílíọ̀nù náírà fún ìmúṣẹ́ṣe àti àmójútó gbogbo ètò nípa ìpèsè omi, èyí tí ó yẹ kí ìnáwó wọn wá látara owó àpawọlé lábẹ́lé. Àbájáde àṣẹ́sílẹ̀ yìí lọ́rùn àjọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Èkó ni àìlèmúṣẹ́ṣe àti àìlèṣàmójútó ètò ìpèsè omi mímu, èyí tí ó fa ìpèsè omi bíntín fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀kẹsàn, nígbàtí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ya mílíọ̀nù 23 náírà 23 million naira sí mílíọ̀nù 25 náírà 25 million naira lóṣooṣù sílẹ̀ fún àjọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Èkó, bíi 100 mílíọ̀nù náírà 100 million naira ní àjọ yìí tún pa wọlé lábẹ́lé
èyí tí ó ń sọ gbogbo owó tí ó ń wọlé fún àjọ yìí lóṣooṣù di bíi mílíọ̀nù márùnlélọ́gọ́fà náírà 125 million naira, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àjọ yìí nílò bíi 300 mílíọ̀nù náírà 300 million naira lóṣooṣù kí àlá àti lè ṣe àmúlò agbára gbogbo ohun èlò ní ìdá márùnlélọ́gọ́jọ ní 85% láti lè pèsè omi mímu nírọ̀rùn fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀kẹwàá, ìkùnà àjọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Èkó láti pèsè omi mímu nírọ̀rùn kò sẹ́yìn àṣẹ́sílẹ̀ bíi mílíọ̀nù márùndínlọ́gọ́rin tí àjọ náà nílò sí lóṣooṣù. Ìkọkànlá, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ àti ojúṣe àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ òfin ni láti pèsè omi mímu àti ìmọ́tótó fún àwọn agbègbè ìgbèríko, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò ní ẹ̀ka kankan tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ètò ìpín ìṣúná kankan fún wọn. Ìkejìlá, àpapọ̀ owó tó ń yọ fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá jùlọ ní gbogbo ìpele kò tí ì tó láti kojú ètò ìmúpadàbọ̀sípò àti ìmúgbòòrò àwọn ohun èlò ìpèsè ohun ìmúṣagbára pẹ̀lú ìpèsè àti àmójútó àwọn ohun èlò wọ̀nyí. Ní kúkúrú, àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó kò ní lè ní ìrírí àkọ̀tun ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ yìí àyàfi bí owó tó wà fún ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó bá bú gágá sí i. Níbo wá ni owó yìí yóò wá ti wá? Látọ̀dọ̀ ìjọba, ilé-iṣẹ́ aládàáni, onígbọ̀wọ́ láwùjọ tàbí látara àwọn oníbàárà nípasẹ̀ owó omi tí wọ́n ń lò. Èyí ni ohun tí a gbọ́. Akeem Gbajabiamila lórúkọ tèmi. Mo ti ṣiṣẹ́ as commissioner ní ìpínlẹ̀ Èkó. Gbogbo mini water works tá à ń ṣe ó dáa, àmọ́ ètò ó máa pẹ́ títí tó máa jẹ́ àǹfààní fún wa on the long run is to have water corporations in each of these ní gbogbo ọ̀nà agbègbè ọ̀nà mẹ́fà tàbá pín ìlú Èkó yìí sí. Mo rò pé ọ̀nà pé kí a pín water corporation yẹn gan sí ọ̀nà mẹ́fà ló máa ran gbogbo ará ìlú lọ́wọ́. A bá ní àwọn tó jẹ́ pé àwọn private organizations mẹ́fà tó ń ṣe ètò omi fún gbogbo ìlú Èkó, a ní àmójútó láti lè jẹ́ pé gbogbo àti máa rí owó wọn gbà lásìkò láti lè jẹ́ kí omi dé ilé olúkálùkù ní ìgbà tó yẹ, a lè mójútó, a lè rí owó wọn gbà. Oye tán lè máa rí gbà ní ọwọ́ àwọn tó ń lo omi ó yẹ kó lè tó láti lè jẹ́ kán ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Ìjọba náà kan á tún lè dín oye tó yẹ kó kó sínú ẹ̀ kù láti lè fi rí nǹkan ṣe fún àwọn mẹ̀kúnnù ní ọ̀nà míì. Mo rò pé nǹkan tó yẹ ká ṣe ni pé ká pín agency tó ń ṣe omi tó dẹ̀ ń pín omi ìyẹn ló yẹ ká pín sí mẹ́fà, ká wá jẹ́ kí wọ́n ní ilé kan dúró ní dúró tiwọn ní as private entity tí wọ́n lè máa ní joint partnership pẹ̀lú ìjọba láti lè fún àwọn èèyàn ní omi. Ibi tí ó bá yẹ kí ìjọba kó ran mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí wọ́n lè máa rí omi lò, á wá jẹ́ pé àwọn agencies àwọn companies wọ̀nyí wọ́n máa ní pé kí wọ́n máa lo ní ìjọba máa fún ní subsidy yẹn pé kí omi yẹn lè tẹ mẹ̀kúnnù tó nídẹ̀ lọ́wọ́, àyè tó bá dẹ̀ lè sanwó fún kó sanwó fún kí ó yẹ kó sanwó fún. Eléyìí ló máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè meet Millennium Development Goal fún 2015 tí gbogbo ayé wọ́n fẹ́ kí a ní 75% kí omi wà nílé olúkálùkù, omi tó ṣe é mu, omi tó ṣe é fi ṣe nǹkan tó dáa kó wà nílé oníkálùkù by 2015. Ìjọ náà ti súnmọ́, àmọ́ nǹkan tá a bá sọ pé a fẹ́ ṣe tó bá yẹ pé a ní ọkàn láti ṣe ó ṣe é ṣe. What are you going to?
If you want cook soup, now what are you going to eat? Torí bá ń gbóná omi lẹ̀rọ rẹ o. Àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni lẹ ti ń gbọ́. Ohun tí a sì ti ń gbé yẹ̀wò ni pàtàkì ìpèsè owó tó yẹ fún àwọn ẹ̀ka àti àjọ tó ń pèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó láti lè mú àtúnṣe bá ìpèsè omi mímu àti ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ṣé ẹ bá ti rí ohun kan tàbí òmíràn dìmú tàbí kẹ́kọ̀ọ́ síwájú sí i lórí ètò tòní, a gbà yín níyànjú wípé kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ìkànnì kan náà fún àkọ́tún ètò yìí. Kó wá tó dìgbà náà, ẹ máa fi gbogbo èrò àti ìmọ̀ràn yín ránṣẹ́ sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká 08035897435 08035897435. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn tó wà fún ọ̀rọ̀ omi mímu àti ìmọ́tótó Water and Sanitation Media Network ló ń ṣonígbọ̀wọ́ ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àjọ tó ń ṣe ìrànlọ́wọ́ lórí ìpèsè omi mímu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà WaterAid in Nigeria àti ìrànlọ́wọ́ owó ìjọba ilẹ̀ Bìrìtìkó lórí ìṣàkóso àti àkúnyawọ́ UKAID Governance and Transparency Fund. Olútáyọ̀ Akérèdé ló ń dágbére fún yín lórúkọ Babátọ́pẹ́ Babalóbi tó ń tọ́kùn lédè Gẹ̀ẹ́sì wípé omi ò ní pa wá lórí o. Àmín. Ó dọjọ́ mẹ́jọ lágbára Olúwa. You have been listening to Access to Wash, and in this edition, we have been looking at the need to adequately fund the agencies providing water supply and sanitation services in Lagos State in order to improve their service delivery. If you have been better informed and educated through this edition, we encourage you to tune in same time next week on this same station for another edition of Access to Wash. Also, do not forget to send your comments on this edition to our mobile number 08035897435. 08035897435. Access to Wash is produced by the Water and Sanitation Media Network with the support of WaterAid in Nigeria and the UKAID Governance and Transparency Fund. My name is Babatope Babalobi, and Olutayo Akrinde has been presenting with me in Yoruba language. Thanks for listening and bye for now.